Yeah, the reason we have first Maharaj, then the deer then so most of you probably know the story. Who doesn't know the story? Everybody knows the story, so that I don't have to repeat it, right? In just a number. But because memory in Kali is very short, we may as well repeat it in a few seconds. Понеже в Калиюга паметта е доста кратка, ще повторим с няколко изречения. Yes, so Bharat, he is the one after whom is named India called Bharat. Махарадж Бхарата всъщност на него е кръстена Индия. And it's becoming prominent again. Just recently in the G20 meeting in New Delhi, Modi put Bharat behind him wherever. Not India, not as a colonial denomination by the English, it's Bharat. Последно време, последните месеци става известно отново във връзка с срещата на Г12 отново в Ню Дели, в Индия и всъщност вече името Индия е нещо като колониално име и всъщност вече отново използват думата Бара. Actually, for many years, they're already changing gradually. Madras, Nai, Bengaluru is Bangalore before, Kolkata. И много други също градове в Индия започват постепенно да си променят имената във връзка с тези, които са били преди това. Delhi is still Delhi. I don't know why. They should change it very quickly, no? Hastinapur. Дели си е все още Дели, не знам защо би трябвало да я променят на Хастинапура. Anyway, we'll see. But Bharat is that Maharaj Bharat who long time ago, he left his kingdom. He left everything, as many of these kings did. They became renounced. Махарадж Бхарата, всъщност той напуска царството си, излиза в изгнание, в отречение. And he went to the forest to meditate. И отива в гората да медитира. Became very much advanced in spiritual knowledge. Actually, he developed love of God, almost. Става така много отречен, развива любов към Бога, развива бава. And then he saved a baby deer from death. Това обаче спасява едно малко ленче от смъртта. And raised it and became enamored. Отглежда Fell in love, actually, with the deer. Отглежда го това еленче и накрая всъщност се влюбва в него. And then at the end of his life, he was so much absorbed in the deer that he thought of the deer and became a deer. И в края на живота си толкова много се привързал към еленчето, че в следващия живот всъщност станал еленче. But Krishna was very kind. He continued to remember who he had been before, that he made a mistake. So even as a deer, he was very special. Кришна бил доста милостив към него и в следващия си живот той успял да си спомня предишния си живот и е знаел. Yeah, he went to a holy place and he was living next to some sages and was only living on water and dry leaves. Renunciant. Отишъл на едно свято място, живеел сред различни мъдреци и е приемал само някакви сухи листа и вода. So then he left this body again and became born again as a human being in a Brahmana family. Напуснал е това тяло и се роди отново в семейството на брамани. And there he was known as Jada. И се наричал тогава Джада Бхарата, не Махарадж Бхарата. So Jada means actually dull, inert, lifeless. Джада означава глупав, безжизнен.
Yeah, material nature is sometimes defined as jada, that doesn't have life. Материалната природа понякога се определя като джада, именно че няма живот. So he purposefully behaved as if he was a dumb, deaf, and crazy person. И той съзнателно се държал така, сякаш бил глупав и луд човек. Type of avaduta. Един вид авадута. And in this way, nobody wanted to have anything to do with him. That was the idea. Никой не искал да се занимава с него и също това била идеята. So he avoided bad association. Избягвало е лошото общуване. So, but actually he was a self-realized soul. Всъщност той бил себепознала се душа. So one day, Rahugana Maharaj, he was being carried through the country by 4 people on a palanquin. И един ден Рахугана Махарадж бил носен от 4 души през страната. So one of the carriers couldn't do it anymore, his service, so they looked for somebody as a substitute, and they found. Един от хората, които го носили, не може да извърши повече това служене и потърсили някой друг, който да го направи и намерили именно Джада Барата. But because he was a devotee, he was behaving like Migrari the hunter, if you know that story. He was avoiding the ants on the road. Но понеже he was avoiding the ants on the road. Yeah, he didn't want to step on them, to kill them. So he was looking, and then he was going this way and that way. So that means the palanquin was going, and the king became disturbed. И затова той всъщност не искал да настъпва мравките по пътя, затова ги избягвал и много трудно можел да носи царя. So in the beginning, of course, the king was very upset. He is the king, you are the servant, and why don't you behave properly? Are you a fool? And so forth. И в началото царя бил много така притеснен и започна да му се кара как така, нали, така може да прави. Then at one point, Jadabara was beginning to speak, and he began to speak philosophy. И в един момент Джада Барата започна да говори и говорил неща свързани с философията. And the king was amazed, actually, and he realized that this was not an ordinary. Царят бил така учуден и осъзнал, че това не е обикновена личност. So at the last chapter, chapter 11, that was already a conversation between the two, and Jadabara enlightened the king with spiritual knowledge. Следната глава, това бил разговора между тях двамата и Джада Барата просветлил царя с духовно знание. So now we begin the 12th chapter, and the first verse is again King Rahugana speaking. Сега започваме 12 глава. В първия текст отново говори цар Рахугана. For all the translations and purports by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Всичките преводи и коментари са от Негова божествена милост, Бхактиведанта Свами Прабхупада. Rahugana Uvacha Namo Nama Karana Vigrahaya Svarupa Tuchikrita Vigrahaya Namo Vaduta Dvijabandulinga Niguda Nityanu Bhavaya Yam. Rahugana said, O most exalted personality, you are not different from the Supreme Personality of Godhead. By the influence of your true self, all kinds of contradiction in the Shastras have been removed. In the dress of a friend of a Brahmana, you are hiding your transcendental blissful position. I offer my respectful obeisances unto you. Цар Рахугана каза: О, велики мъдрецо, ти не се различаваш от върховната божествена личност. Личното ти влияние разрешава всякакви противоречия в шастрите. Под маската на недостоен брамана ти криеш трансценденталното си блажено състояние. Отдавам ти смирените си почитания. From the Brahma Samhita we understand the Supreme Personality of Godhead is the cause of all causes, sarva karma. От Брахма Самхита научаваме, че върховната божествена личност е причината на всички причини, сарва карана карана. Rishabdeva was the direct incarnation of the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes, and his son Bharat Maharaj, who was now acting as the Brahmana Jada Bharat,
had received his body from the cause of all causes. Therefore, he is addressed as Karana Vigrahaya. Ришабадев бил непосредствено въплъщение на върховната божествена личност, причината на всички причини. Синът му Барата Махарадж, който се родил като брамана, Джада Барата, получил тялото си от причината на всички причини. Затова е наречен Карана Виграхая. Yes. Two. O best of the Brahmanas, my body is filled with dirty things, and my vision has been bitten by the serpent of pride. Due to my material conceptions, I'm diseased. Your nectarian instructions are the proper medicine for one suffering from such a fever, and there are cooling waters for one scorched by the heat. Следващия текст. О най-велики сред браманите! Тялото ми е пълно с нечистоти, а моето възприятие е охапано от змията на гордостта. Аз съм болен заради материалните си представи. Нектарните ти наставления са най-добрият лек за измъчение от материална треска. Те са като студена вода, която разхожда в жегата. The conditioned soul has a body full of dirty things, bones, blood, urine, stool, and so forth. Отнение тялото на обусловената душа е пълно с нечисти вещества, кости, кръв, урина, изпражнения и прочее. Nonetheless, the most intelligent men in this material world think they are these combinations of blood, bone, urine, and stool. И въпреки това, дори най-интелигентните хора в материалния свят приемат, че са съчетание от кръв, кости, урина и изпражнения. If this is so, why can't other intelligent men be made with these ingredients which are so readily available? Ако беше така, тогава защо не можем да създадем и други интелигентни хора от същите вещества, които лесно се намират навсякъде? The entire world is going on under the bodily conception and creating a hellish condition unfit for any gentleman's living. Целият свят е под влияние на телесната представа и се е превърнал в ад, крайно неподходящ за почтени хора. The instructions given to King Rahugana by Jada Bharat are very valuable. Съветите на Джада Барата са много ценни. They are like the medicine that can save one from a snake bite. Те са като лекарство, което спасява от ухапването на змия. Vedic instructions are like nectar and cool water for one suffering from scorching heat. Ведическите наставления са като нектар или студена вода, но защо облегчение в силната горещина. So here we have to remember this is written in the 70s. Трябва да запомним, че това всъщност е написано през 70-те. 74, 75, I guess. And in that time, especially 73, Srila Prabhupada was interacting with Swarup Damodar, who was a biochemist in Los Angeles, and he had just become his disciple. През 73-та Шрила Прабхупада се е общувал с Сваруб Дамодар, който след това е станал негов ученик и всъщност той е бил биохимик. And so he was challenging scientific worldview as he does here. Той предизвиквал или оспорвал гледната точка на науката, както прави и тук. Because scientists believe, they still believe, that life is just another stage of material development. Всъщност учените вярват, че живота е поредното стъпало. Yes, the theory of evolution. И теорията на еволюцията. Everything begins with actually not even there, everything begins with some floating gases. И всичко започва с някакви плаващи газове. Yeah. Nobody knows where the gases came from, but anyway, they're just floating there. They may be eternal. Cause of all causes are floating gases. And then some lightning strikes or whatever, and then suddenly some amino acids and proteins and these things are there, and then they start to combine, and after some time, whoops, there's life. И тези газове си плават, след това се появяват някакви други вещества, появяват се аминокиселини и изведнъж живота се появява. Yeah. So they have this idea, they will tell you what are the ingredients, that's what Prabhupada is challenging here. And they have been trying, in those days at least, nowadays, trying to make life.
by just combining these chemicals. И тогава са се опитвали просто с тези вещества, които имат, да създадат живот. Сега не знам дали това го правят в момента, но тогава са го правили. Yes, of course, very graphic. Blood, bone, urine, and stool. И тук много Some of the ingredients. И това била теорията, че човека се е създал от тези състои от тези вещества, кости, кръв, урина, изпражнения. So, and then why can't you make some other people, new people, just taking these ingredients, you combine them, right? You're very intelligent, and then create some more of your scientific people. И защо пък да не вземем тези вещества, кости, кръв, урина, изпражнения, да направим хора? And sometimes he challenges. I don't even ask that you make a human being. Just make a blade of something simple. И тук дори не става въпрос за човешко същество, ами да направим някакво тръкче трева, например, нещо просто. The other challenge was, I give you some yellow substance and some white substance and then some what is it? Outside of the egg is like calcium or something. So, and you get we know what the ingredients are. You take them and then you make an egg and then you make it warm and then something comes out. Или взимаме някакво бяло вещество, някакво жълто, правим някакво яйце и от него излиза нещо. Не се е случило, никога няма да се случи. But the entire world is going on under this conception. Но целият свят е под влияние на тази представа. And it's creating a hellish condition that we can definitely understand nowadays, especially. That's 50 years later. Exactly 50 years later. И това създава някакви адски условия, които може да разберем и в днешно време, 50 години по-късно. So if we get Vedic instructions telling us what really is the truth, then this can act like cooling water for one who is suffering from the scorching heat, samsara davana, burning forest fire of material existence. И ако получим ведически наставления, те ще са като нектар или студена вода, която да ни донесе облегчение. Text 3. Whatever doubts I have about a particular subject matter, I shall ask you about later. Sometimes works, sometimes drives you crazy. Okay. Okay. Текст 3. Не съм сигурен в някои неща, но ще те питам за тях по-късно. Твоите загарящни йога наставления върху себепознанието ми изглеждат изключително сложни. Моля те, повтори ги с прости думи, за да мога да ги разбера. Умът ми е много любознателен и аз наистина искам да се изясня всичко. You did the whole thing. Oh, okay, no problem. I'll do the whole thing now. You can start and I can translate. Whatever doubts I have about a particular subject matter, I shall ask you about later. For the time being, these mysterious yoga instructions you have given me for self-realization appear very difficult to understand. Please repeat them in a simple way so that I can understand them. My mind is very inquisitive and I want to understand this clearly. So this is, of course, Prabhupada will explain the way to understand spiritual subject, any subject matter, actually, especially spiritual subject matter. Това е начинът, по който Прабхупад, както казва по-надолу, да се разбере каквото и да е нещо, дори независимо дали е духовно знание или друг вид знание. The Vedic literature instructs. Ведическите писания ни учат. Tasmad gurum prapadyeta jigyasu shreya uttamam. An intelligent man must be very inquisitive to know the transcendental science deeply. Интелигентният човек трябва да е любознателен, за да овладее из основи трансценденталната наука. Therefore, one must approach a guru, a spiritual master. За тази цел трябва да се обърне към гуру, духовен учител. Although Jada Bharat explained everything to Maharaj Rahugana, it appears that the king's intelligence was not perfect enough to understand clearly. Джада Бхарата обясни всичко на Махарадж Рахугана, но очевидно
Интелигентността на царя не била достатъчна, за да разбере думите му. He therefore requested a further explanation. Затова поискал от Джада Барата допълнително разяснение. As stated in Bhagavad Gita 4:34. В Бхагавад-гита 3.34 е казано: Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. The student must approach a spiritual master and surrender unto him fully. And now he must also question him in order to understand his instructions. Pariprashnena. Ученикът трябва да се обърне към духовен учител и напълно да му се отдаде. Пранипатена. Трябва да го разпитва, за да разбере неговите наставления. Парипрашнена. One should not only surrender to the spiritual master, but also render loving service unto him, sevaya, so that the spiritual master will be pleased with the student and explain the transcendental subject matter more clearly. Не е достатъчно само да се отдаде на духовния учител, трябва да му служиш с любов, севая, така че той да бъде удовлетворен и да го въведе в трансценденталната наука. The challenging spirit before the spiritual master should be avoided if one is at all interested in learning the Vedic instructions in depth. Този, който иска задълбочено да изучи ведическите наставления, не бива да има предизвикателна или оспорваща нагласа към духовния си учител. Like in the beginning of the second canto, we will hear Shukadeva Goswami praising Parikshit for his question. В началото на втора глава разбираме как Шукадева Госвами възхвалява Махарадж Парикшит за това, че задава такива въпроси. He had posed a question at the end of the first canto. Той задава въпрос в края на първа песен. He knew that he only had 7 days to live. He asked the assembly of, he went to the Ganges, the assembly of sages, and he asked everybody here, he asked all of them, so what shall I do now? What's my duty when I am at the point of death? Махарадж Парикшит знал, че има 7 дни, които му остават живот. Отишъл на брега на река Ганги и попитал група мъдреци, които били там, какво да прави. So the first thing Shukadeva Goswami said is, this question is glorious. Първото нещо, което Шукадева Госвами казва, е, че този въпрос е прекрасен. Because normally so many questions are being asked all the time, everywhere. Понеже много въпроси биват задавани постоянно и навсякъде. Prabhupada gives the example, people go to the market and ask, what is the price of this? Един от примерите, които Прабхупад дава, хората отиват на пазари и питат за цената на дадено нещо. Or he says, the birds wake up in the morning and first thing they ask, where's food? Или когато птиците се събудят и веднага първото нещо, което питат, къде е храната. Yeah, the early bird gets the worm, they say in English, but you have to know, where is the worm? So they ask the question, have you seen a worm? Има една поговорка, раното птиче получава първо червея, но трябва да се види къде е червея. So in one sense, these kind of questions are actually not very beneficial in a higher sense. Така че тези въпроси нямат много полза. So also one shouldn't ask the spiritual master about mundane things. Така че човек не трябва да пита и духовния си учител за някакви светски въпроси. That, the answer you can find out on Google or Wikipedia. Въпросът може да намерим в Google, в Wikipedia. Or go to psychiatrist or somebody. И някой психиатър. Just normally it's mental questions. But anyway, so the real questions are about how to become spiritually perfect. И всъщност реално истинските въпроси са тези, които са свързани с това как да станем съвършени духовно. And Jada Bharat in the previous chapter he had given this whole explanation and still the king wasn't so sure. He said, okay, but can you explain it in a more simple way? I'm stupid. Джада Барата дава много подробно обяснение, но царят отново пита, защото има нужда от по-просто обяснение. So we will see Jada Bharat will do this, and then in the next chapter, which we will not be able to do, although we may tonight, I think I'm supposed to also speak, so we will continue with this. But then we already, who those who cannot come in the next chapter, he will speak about the world, the material world, and the forest of enjoyment. Може да не успеем да стигнем до там, но в следващата глава
се казва, Джада Барата продължава да казва, че материалният свят е гора от сетивно наслаждение. And that actually then ends this whole history between of Bharat Maharaj. И тук там завършва и цялата история с Барат Махарадж. But then Bharat Maharaj Parikshit will ask Sukadeva Goswami, I heard now this story, but it's too complicated. Can you explain it in a more simple way? Махарадж Парикшит накрая ще каже, аз чух историята, но за мен е доста сложно, може да я обясниш по по-прост начин. And then there will be another chapter after that, which is called the Forest of Enjoyment. И след това следва още една глава, която е наречена Гората на наслаждението. Okay, text 4. Still Maharaj Rahulana praising Jada Bharat, saying, O master of yogic power, you said that fatigue resulting from moving the body here and there is appreciated by direct perception, but actually there is no fatigue. И в четвърти текст се казва, о, господаро на мистичното могъщество, ти каза, че умората, възникнала от движенията на тялото, се усеща веднага, но тя не съществува в действителност. It simply exists as a matter of formality. Съществува само условно. By such inquiries and answers, no one can come to the conclusion of the absolute truth. Струва ми се, че с подобни обяснения и въпроси не може да се достигне правилното заключение за абсолютната истина. Because of your presentation of this statement, my mind is a little disturbed. Малко съм объркан от начина, по който ми представи това твърдение. Fourth, formal inquiries and answers about the bodily conception do not constitute knowledge of the absolute truth. И пояснението, формалните въпроси и отговори, породени от телесната представа, нямат нищо общо със знанието за абсолютната истина. Knowledge of the absolute truth is quite different from the formal understanding of bodily pains and pleasure. Духовното знание е отвъд елементарното разбиране на телесните страдания и наслади. In Bhagavad Gita 2.14, Lord Krishna informs Arjuna that the pains and pleasures experienced in relation to the body are temporary. They come and go. Therefore, one should not be disturbed by them, but should tolerate them and continue with realization. В Бхагавад Гита 2.14 Бог Кришна обяснява на Арджуна, че страданието и удоволствието на тялото са временни, те идват и си отиват, човек не бива да се влияе от тях, а спокойно да ги търпи и да продължава по пътя на духовното осъзнаване. So, as I said, we shouldn't become too much concerned with material subject matters. И така, както казахме, не трябва да се повлияваме толкова от някакви светски въпроси. Which материални, generally is based on the bodily conception of life. които всъщност са въз основа на телесната представа за живота. Yeah, I'm unhappy because this or that happened. Нещастни са. In relation to my body, to my mind, therefore it disturbs me. Да, те са свързани с моето тяло, с моя ум, затова ме притесняват, но не трябва ние да се влияем толкова от тях. But one should understand, as Krishna points out to Arjuna, that these things, they're unavoidable. They come and go like summer and winter. И както Кришна казва на Арджуна, тези неща просто идват и си отиват, както сезоните. Yeah. What can we do? Now summer is gone, and we may feel relief, after these 40 plus degrees somewhere and fires everywhere. Да, може така да се чувстваме облегчени, че лятото си отива и че вече няма 40 градусови температури, пожари. But now come the winter. Но сега идва зимата. Instead of 40 plus, you get 40 minus. И вместо плюс 40 получаваме минус 40 градуса. Go to Russia, up there somewhere, 65 below zero. And people live there, and they're going more and more. There are about 350,000 people living in that place. Има и други места в Русия, където става минус 65 градуса и хора живеят там. Yeah, if you spit, the thing will just freeze in mid-air and then fall down at ice. Ако се изплюете, ще замръзне слюнката и ще падне като някакъв лед на земята. Of course, don't pee. Да. Не уринирайте. Anyway, so people go there because there's gold,
Хората ходят там, защото е студено. So you tolerate, for some profit, as we will see in the forest of enjoyment, people will tolerate so many inconveniences just to get something. И виждаме как в гората на наслаждението хората търпят различни неща, само и само за да получат наслаждение. But anyway, so these things come and go, heat and cold and floods and hurricanes and earthquakes. And of course, one will be disturbed if you hits it directly, disease. But ultimately, what can you do? You have to tolerate it by these troubles, and you can practically forget about spiritual realization. Then what is the gain? There's no gain. You just suffer and lament. That's all. Ако човек се потопи в тези материални неща, просто забравя за духовното и това е. Yes, and by lamentation, there's no solution. Започва да скърби и с тази скръб няма решение. No, by spiritual realization, then one may able to be tolerate, and then at the end of life, don't take another birth. That's the whole point. А чрез духовното себепознание човек може да търпи всичко и накрая да стигне до момент, в който да не се ражда отново. Okay, so now texts 5 and 6, Jada Bharat speaks again. The self-realized Brahmana, Jada Bharat said. И в 5 и 6 текст вече Джада Барата започва да говори отново. Among the various material combinations and permutations, there are various forms and earthly transformations. Просветленият Брамана Джада Барата каза, различните материални съчетания и форми не са нищо друго, освен преобразование на пръста. For some reason, these move on the surface of the earth and are called palanquin carriers. По една или друга причина някои от тях се скитат по света и се наричат носачи на паланкин. Those material transformations which do not move are gross material objects like stones. Преобразованията, които не се движат, са груби материални обекти, като, например, камъни. In any case, the material body is made of earth and stone in the form of feet, ankles, calves, knees, thighs, torso, throat, and head. Материалното тяло е направено от пръст и камък под формата на стъпала, глезени, пръсти, колена, бедра, торс, шия и глава. Upon the shoulders is the wooden palanquin, and within the palanquin is the so-called king of Sauvira. Раменете носят дървения паланкин, а вътре седи великият цар на Салвира. Този цар на Салвира всъщност Махарадж Рахугана. The body of the king is simply another transformation of earth, but within that body, your lordship is situated and falsely thinking that you are the king of the state of Sauvira. Царското тяло е просто видоизменена пръст, но в това тяло се намира твоя милост и се самозалъгва, че е владетелят на царство Салвира. Description. Your body is made of earth and stone. Интересно описание. Тялото е направено от пръст и камък. Parts, some bones and ankles and thighs and the head. But it's all made of stone, finally. Да, имаме различни форми, имаме различни стъпала, глезени, пръсти, бедра и така нататък, но на практика всичко от пръст и камък. Purport. After analyzing the material bodies of the palanquin carriers and the palanquin passenger, Jada Bharat concludes that the real living force is the living entity. Като анализира материалните тела на носача на паланкина и на пътника в него, Джада Барата стига до заключението, че истинската жизнена сила е живото същество. Yeah. Because, yes, the body is made like of earth and stone, and in some cases we see earth and stone does not move, but this earth and stone moves. So what's the difference? Да, тялото е направено от пръст и камък, но като видим пръста и камъка, те не се движат, но тялото се движи. It's a very simple thought, actually, but you could always challenge it. You have a living body, then next moment the body is called dead. But if you look at it from even the chemical point of view, everything is there. There's nothing missing. The blood is there, the bones are there, the muscles are there. But something is not there. So what is it?
Прабхупада оспорва това твърдение на учените. Имаме пръст и земя. В началото тялото се движи. То е живо. В един момент то умира. Всички тези неща, от които се съставя тялото, те са там, но реално няма нищо. И кое липсва? Yeah, we are so advanced in science, so you should, I mean, what's the problem to find out what's missing? Толкова сме Is there something напреднали. missing? Толкова сме напреднали в науката, че би трябвало да разберем какво липсва. So if there's something missing and you know it, then just add it. И ако има нещо, което липсва, защо просто да не го добавим? Какъв е проблемът? It could be a chemical, right? Chemical evolution. Нали, това е един химикал, това е химична еволюция. So add it and then bring it back to life. No, you cannot because that what is missing is not material. Не можем, защото това, което липсва, не е материално. That's the conclusion of this little verse here. He concludes the real living force is the living entity, not the combination of chemical ingredients. Това е заключението на този стих, че истинската жизнена сила е самото живо същество, а не някаква комбинация от материални вещества. So Prabhupada continues, the living entity is the offshoot or offspring of Lord Vishnu. Therefore, within this material world, among moving and non-moving things, the real principle is Lord Vishnu. Прабхупад продължава, живото същество е потомък или частица от Бог Вишну, т.е. в материалния свят Бог Вишну е действителният принцип на движещите се и неподвижните създания. Due to his presence, everything is working and there are actions and reactions. От неговото присъствие се задвижва всичко, осъществяват се действия и последици. One who understands Lord Vishnu as the original cause of everything is to be understood to be perfectly situated in knowledge. Този, който приема Бог Вишну за изначална причина на всичко, е постигнал съвършено знание. Although he was falsely proud of being a king, King Rahugana was not really situated in knowledge. Therefore, he was rebuking the palanquin carriers, including the self-realized Brahmana Jadabhara. Високомерен и надут, цар Хугана бил далеч от истинското знание, затова се разгневил на носачите, в това число и на просветления Брамана Джада Барата. Yeah, this is the real principle. The life principle is the Lord himself. We are, as tiny parts and parcels, have the same qualities, so therefore we can also move things in the material world. Изначалният принцип е самия Бог и понеже ние сме частици от него, ние също можем да се движим. Let's continue. The first accusation that Bharat made against the king, who was daring to talk to a learned Brahmana from the flimsy ground of ignorance, identifying everything with matter. Това е първото обвинение на Джада Барата срещу царя, осмелил се да получава един образован брамана, приравнявайки всичко с материята от неубедителната позиция на невежеството. King Rahugana argued that the living entity is within the body, and then when the body is fatigued, the living entity within must therefore be suffering. Цар Хугана твърдял, че живото същество се намира в тялото и когато тялото е уморено, душата в него страда. It is clearly explained in the following verses that the living entity does not suffer due to the body's fatigue. В следващите стихове изрично ще бъде обяснено, че живото същество не страда от умората на тялото. Vishwanath Chakravarti gives an example of a child heavily decorated with ornaments. Although the child's body is very delicate, he does not feel fatigue, nor do the parents think that his ornaments should be taken away. Шрила Вишванат Чакраварти дава пример с дете, отрупано с накити, въпреки че тялото му е нежно и слабо. То не се уморява от тежките бижута и родителите му не искат да ги сварят. The living entity has nothing to do with bodily pains and pleasures. These are simply mental concoctions. Живото същество няма нищо общо с телесните страдания и удоволствия, те са само умствени измислици. An intelligent man will find the original cause of everything. Интелигентният човек би открил изначалната причина на всичко. Material combinations and permutations may be a matter of fact in worldly dealings, but actually the living force, the soul, has nothing to do with them. Материалните превъплъщения и преобразования може да са осъзнаема реалност в всичките отношения, но в действителност жизнената сила, душата няма нищо общо с тях.
Those who are materially upset take care of the body and manufacture the Ridra Narayana, the poor Narayana. Материално разочарованите посвещават много време и грижи на тялото и създават култа към Даридра Нараяна, бедният Нараяна. However, it is not a fact that the soul or supersoul becomes poor simply because the body is poor. Но свръхдушата или душата не стават бедни просто защото тялото е бедно. These are the statements of ignorant people. The soul and supersoul are always apart from bodily pleasure and pain. Така разсъждават само невежите, душата и свръхдушата са отвъд удоволствието и болката на тялото. So we have heard this so many times. Това сме го чували много пъти. But when it comes down to it, we still are in the same position of making the same mistake. Но когато стане въпрос за това, правим грешката отново и отново. Here, living entity has nothing to do with bodily pains and pleasure. Разбираме, че живото същество няма нищо общо с телесните страдания и удоволствия. They're simply mental concoction. Това са просто умствени измислици. But when there is pain and pleasure, we do identify with it. Но когато има болка или удоволствие, ние се идентифицираме с него. Какво да правим? We avoid pain and we look for pleasure. Избягваме болката и търсим наслаждение. But we are looking for material pleasure and trying to avoid material pain. Реално търсим материално наслаждение и избягваме материална болка. So easy. We can hear about it many times. But then down to reality, the so-called reality, we are very much identified. Чуваме това много пъти, но когато стане въпрос за реалността, много често се отъждествяваме. But we have to continue to try to spiritual realization and gradually actually realize that this is not just some words, but it's actually true. Трябва постепенно да започнем да осъзнаваме, че това не са просто думи, ами е истина. So let's see whether we can get some more information from Bharat. He says, it is a fact, however, that these innocent people carrying your palanquin without payment are certainly suffering due to this injustice. И продължава Джадабарата. Няма съмнение, че бедните хора, които носят паланкина без да получават за това никакво възнаграждение, страдат от тази несправедливост. Their condition is very lamentable because you have forcibly engaged them in carrying your palanquin. Те са в окаяно състояние, защото насила ги караш да работят за теб. This proves that you are cruel and unkind, yet due to false prestige you were thinking that you were protecting the citizens. This is ludicrous. Това е доказателство за твоята жестокост и безсърдечие, но заслепен от гордост ти си мислиш, че се грижиш добре за твоите поданици. Това е нелепо. You were such a fool that you could not have been adored as a great man in an assembly of persons advanced in knowledge. Ти си истински глупак и в обществото на образованите никога няма да бъдеш почитан като велик човек. For King Rahugana was proud of being king, and he felt he had the right to control the citizens as he liked. But actually he was engaging men in carrying his palanquin without payment, and therefore he was causing them trouble without reason. Пояснение: цар Хугана бил горд, че е цар и смятал за свое право да управлява поданиците си, както пожелае. Той принуждавал носачите да носят паланкина без заплащане и така им причинявал незаслужени страдания. Nonetheless, the king was thinking that he was the protector of the citizens. И въпреки това се мислил за покровител на своите поданици. Actually, the king should be the representative of the Supreme Personality of Godhead. For this reason, he is called Naradevata, the Lord among human beings. Всъщност царят би трябвало да е представител на върховната божествена личност, затова той се нарича Нара Девата, Богочовек. However, when the king thinks that because he is the head of state, he can utilize the citizens for his sense gratification, he is in error. Но ако смята, че може да използва гражданите за свое сетивно наслаждение, царят допуска сериозна грешка. Such an attitude is not appreciated by learned scholars. Мъдреците не одобряват подобно отношение.
According to the Vedic principles, the king should be advised by learned sages, brahmanas, and scholars who advise him according to the injunctions given in the Dharma Shastra. Съгласно ведическите принципи, царят трябва да бъде съветван от велики мъдреци, брамани и учени. Техните наставления са в съответствие с принципите на Дharma Шастра. The duty of the king is to follow these instructions. И той е длъжен да ги следва. Circles do not appreciate the king's utilizing public endeavor for his own benefit. Учените хора не допускат възможността царят да използва усилията на обществото за собствено облагодетелстване. His duty is to give protection to the citizens instead. Негов дълг е да се грижи за гражданите. King should not become such a rogue that he exploits the citizens for his own benefit. А не да се превръща в тиранин, който ги експлоатира. It is stated in Srimad Bhagavatam that in Kali Yuga the heads of government will be plunderers and thieves. Шримад Бхагаватам твърди, че в Кали Юга държавните ръководители ще бъдат крадци и разбойници. These thieves and plunderers take the money and property of the public by force or connivance. Тези престъпници грабят парите и имуществото на хората със сила или с мълчаливото им съгласие. Oh, this is also prevalent in Bulgaria. Казали са ми, че това също е характерно и в България. Corruption. Корупция. Like, maybe it's true that Sophia has a budget of 1,000 million leva and 40%, 400 million, go into the pockets of plunderers and thieves. Може да е вярно, че в България корупцията така е, че бюджетът е 1000 милиона лева и всъщност 40% от тях отиват в ръцете на такива престъпници и крадци. Well, it's everywhere. Да, You know, навсякъде. sometimes it's more known because they're not so clever to hide it properly. But this is going on. It's Kali Yuga, so it's not just Bulgaria, it's everywhere. Понякога е по-известно това, защото не могат да го прикриват. Постепенно се появяват тези признаци. We can certainly imagine how deteriorated human civilization will be by the end of it. Можем да се представим колко нападнало ще бъде края на тази епоха. Indeed, there will be no longer any sane man capable of understanding God and our relationship with Him. Тогава няма да остане и един разумен човек, способен да разбере Бога и връзката ни с Него. In other words, human beings will be just like animals. Хората ще бъдат като животни. At that time, in order to reform human society, Lord Krishna will come in the form of the Kalki avatar. His business will be to kill all the atheists because ultimately the real protectors is Krishna. Тогава ще се появи Бог Кришна в образа на Калки аватара, за да върне човечеството в правилния път. Then a new Satya Yuga begins and the whole thing starts again. Тогава започва Сатя Юга и цикълът започва наново. The Lord incarnates and sets things in order when things are mismanaged by so-called kings and heads of government. Богът идва и възстановява реда, нарушен от недостойни царе и държавни ръководители. As Krishna says in Bhagavad Gita 4:7, Както каза Кришна в Бхагавад Гита 4.7, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati. Of course, this takes many years, but the principle is there. Богът се появява лично много рядко, но принципът остава един и същ. When the king or government head does not follow the proper principles, nature deals out the punishments in the forms of war, famine, and so forth. Когато царят или министър-председателят се отклоняват от моралните норми, природата ги наказва с войни, глад и други бедствия. And the so forth, there's a long list. И има дълъг списък. Yeah. Beginning nowadays with COVID, floods, earthquakes, hurricanes, whatever, forgotten. Fire everywhere, and droughts also. First you have a drought, and then you have a flood. Имаме много, и започва с COVID, има много земетресения, различни наводнения, пожари и така нататък. Първо имаме суша. Yeah, the so-called climate change. It's a wholesale reaction to simple activity. Така наречените климатични промени, които са реакции от
плодоносните дейности. Therefore, if the governmental head is not aware of life's goal, he should not take charge of ruling the people. Следователно, ако държавният глава не разбира целта на живота, няма право да управлява. You tell that to some of these people. Да, може да го кажете на някои тези хора. Actually, the supreme proprietor of everything is Lord Vishnu. He is the maintainer of everyone. Следователно, ако държавният глава не разбира целта на живота, няма право да управлява. Бог Вишну е върховният собственик на всичко. The king, the father, and the guardian are simply representatives of Lord Vishnu, empowered by him to look after the management and maintain things. Царят, бащата и настойникът са само негови представители, упълномощени да управляват и поддържат необходимия ред. It is therefore the duty of the head of state to maintain the general populace in such a way that people will ultimately know the goal of life. Затова държавният глава е длъжен така да се грижи за обществото, че хората да научат коя е целта на живота. Natevidu svartagatim hi Vishnum. Unfortunately, the foolish governmental head and the general populace do not know that the ultimate goal of life is to understand and approach Lord Vishnu. За нещастие, глупавите политици и обикновените граждани не знаят, че крайната житейска цел е да се разбере и постигне Бог Вишну. Without this knowledge, everyone is in ignorance and all society is crowded with cheaters and cheated. Хората тънат в невежество и цялото общество е пълно с измамници и измамени. What to do? Какво да се прави? We are here and we have to just tolerate Тук сме и просто трябва да понасиме. to try to make the best use of a bad part. И да се опитаме да се възползваме максимално от такава лоша сделка. So we'll continue with this tonight. 2 minutes for comments. Да продължим вечерта. И сега оставаме 2 минути време за коментари, въпроси. Because you're all tired, there will be no questions and no comments. И понеже всички сте уморени, няма да има въпроси и коментари. We're waiting for some breakfast. Oh, there's somebody awake. Not only awake, not tired. Yeah, go ahead. Who experiences suffering? Because as it's explained here, that soul has nothing to do with matter, and the matter is that. Yeah. So, what's the question? Who experiences? Who is experiencing? Good question. Кой всъщност преживява това страдание, тъй като тук се обясни, че душата няма нищо общо с материята. Well, it didn't say that the soul doesn't experience. It says the soul has nothing to do with it. It's different. Не се казва, че душата не го преживява, означава, че казва се, че няма нищо общо. Yeah, because yes, we do experiences by misidentification. Да, това го преживяваме поради нашето погрешно отъждествяване. It's called upadi. And which means that we think, it's therefore called mental concoction. We think I'm this, I'm that, and therefore, when something happens to my identification, then I'm experiencing it, and I'm suffering, or I'm enjoying, depending. Нарича се умствена измислица и затова, когато нещо се случва, дали е хубаво или лошо, дали е болка или страдание или нещо хубаво, аз го преживявам. Prabhupada gives the example of the car and the driver. Прабхупада дава един пример с шофьор и кола. I mean, it's really a very good example because, as Bhagavad Gita also, Krishna says, yantra, the body is like a car, like a vehicle. Кришна казва по същия начин в Бхагавад Гита, че тялото е като една машина, като една кола. Yeah, it's a machine. So the soul is the driver. Така че душата е шофьорът. So, and we know if you have a car and you're driving in the car, you're sitting in the car and driving, you are not the car. Вие седите в колата, но вие не сте в колата. Не сте колата, не сте самата кола. But if it's an expensive car and a new car, and somebody hits you, very disturbed.
Но ако е една много скъпа кола и някой ви удари, тогава ще се разочаровате и ще се притесните. Give a report of what happened. You probably say, "Oh, he hit me." Когато дадете доклад за това, което се е случило, ще кажете директно: той ме удари. It's his fault. He should pay. Негова е вината, той трябва да плати. Because sometimes there's dispute who hit who. You know, whose fault it is, because insurance companies will not pay if you were the cause. You have a total insurance, which normally people don't have. It's too expensive. И ако имате такава застраховка, Better. трябва да обясните, и ако вие сте виновни, застрахователната компания няма да ви плати. Anyway, normally the reaction is that, he hit me. Me, who is you? You're not, hit the car, not you. Обикновено реакцията е: той ме удари, но той е ударил колата, не е ударил вас. You may even react like this if it's an old car. Може да реагирате Practically така. useless, but it's my car. Може да реагирате така, дори ако това е някаква стара, безполезна кола. So it's a question of identification. If we are strongly identified with the body, whatever happens to the body, it happens to me. И това е поради погрешното ни отъждествяване с тялото. Каквото се случва с тялото, значи се случва и с мен. But actually it's not. That's like, we're living in a weird situation. Но всъщност това не е така. Затова живеем в така странна ситуация. And the identification it's a question of grade, degree. Right? Отъждествяването е въпрос на висока степен. And sometimes it just also is visible externally. И понякога се вижда и външно. Like, well, we can give the example of, in society in general, we have different stages of life, right? В обществото имаме различни етапи от живота. And those who are supposed to be renounced, Тези, които се предполага, че са се оттеглили, this generally is visible externally. то обикновено се вижда и външно. They will dress in one particular color. Ще се обличат в един определен цвят. And they're not concerned with fashion. И няма да се интересуват от мода. There's no boutique where you can buy different sannyas or brahmachari dresses. Няма някакви Different designs and different colors and shapes and things. Няма някакви магазини за дрехи, където се продават различни видове дизайни, цветове за саняси дрехи. Not yet. Или не още. Yeah, you go to Vrindavan Mayapur, you go to Ganga Prasad or Gangotri, and all right, brahmachari, dhoti, and kurta, one color, basically one type of cut, Отивате в Майпур или Вриндаван, Ганга Прасад, един вид брамачари доти, това е. Sannyas dress, well, it's always every day the same thing, Или саняси облекло, всеки ден е едно и също. I'm really frustrated. Наистина съм разочарован. Can't change to like a light blue or sea green with yellow dots on it or something. Не мога да I would immediately be ostracized. Не мога да го променя на синьо или с точки или някакъв друг цвят. I can't even have a border, a golden like. That's the difference now. At a grihasta, there is some fashion. При грехастите има така някаква мода определена. Yes, you go to Ganga Prasad or Gangotri and you want the, dhoti or for, then, what type, what do you want? Border like this or like this, and there's different colors nowadays. I've seen people walking around in blue and brown and red and different color dhotis, which in the past never happened. It's happening. Отивате в Гангота или в Ганга Прасад и има различни цветове, различни такива шарки по различните дотита, които може да се изберат. Different, all kind of colors with border like this or like that. I mean, everybody knows. It's a difference. Преди не е било така, но сега е така, нали, някаква мода има. There's a fashion, moda. So
And we don't want to speak about the ladies, right? Пък да не говорим за жените. You just look around, all kinds of different types. Оглеждате се и виждате всякакви видове мода. And if you tell her or her, from tomorrow onwards, not today, you can enjoy still today, one color for the rest of your life. И ако кажете на някоя жена от утре, само един цвят ще носиш до края на живота си. No flowers, no dots, no design, just plain color. Без цветя, без точки, просто един цвят. Any volunteers? Доброволци. No hair. Ай, без коса. Това вече As soon as you can comb it, that's Maya. Ако можете да срещате косата, значи това вече е Мая. Anyway, so you get the idea. It's a matter of identification. We are very much identified with the vehicle. Това е въпрос на отъждествяване. Ние просто се отъждествяваме с превозното средство. But actually the soul has nothing to do with it. It's not, not woman, not man. Душата няма нищо общо. Това е нито животно, нито човешко същество, просто е душа. Yeah, but when it's covered, when we are in ignorance and identifying, then we think we are something. Когато е покрита, ние си мислим, че сме нещо, на което се наслаждаваме. Right? We have to be honest. Not transcendental, if something doesn't taste good. Трябва да сме честни. Ако нещо, например, не е вкусно, няма да ми хареса. Drive a knife into my mouth. I really don't like it. I can't. Well, one more. Yeah. On the spiritual platform, one I feel, one right there, and one I feel. Ако ме пробудете с нож, да, ще се притесня, нали? Един живот повече или по-малко, няма значение. What to speak of just a needle even. Какво да говорим пък за игла? Също не ми харесва. Because, the identification is it's there. Съждествяването е там. So at least theoretically we should understand I'm not the body. Поне на That's the теория first step. трябва да разберем, че ние не сме тялото. Because generally, as first purport we read, even the most intelligent people, they think I'm this, I'm that, and it's all body. Както Прабхупад каза в първия текст, който прочетохме, дори интелигентните хора си мислят, аз съм това, аз съм онова. Hey, 8 minutes over, so we can stop here and we will continue with hearing what Jada Bharat will say to us. Ще утре какво Джада Барат, до вечера какво Джада Барата ще каже на Харачер Хуган. Prabhupada ki jai. Jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Jai.